Tom do this, and Tom do that, and Tom don't do that. Count the cash, clean the oven, dump the trash. Oh, your loving is a rare and a copacetic gift. Hush, the babies are sleeping, the farmers, the fishers, the tradesmen and pensioners, cobbler, school teacher, postman and publican, the undertaker and the fancy woman, drunkard, dressmaker, preacher, policeman, the web-foot cockle women and the tidy wives. Young girls lie bedded soft or glide in their dreams with rings and trousseaux, bridesmaided by glow-worms, down the aisles of the organ-playing wood. The boys are dreaming wicked awe of the bucket ranches of the night and the jolly-roaded sea, and the anthracite stages of the horses sleep in the fields, and the cows in the byres, and the dogs in the wet-nosed yards, and the cats nap in the slant corners or slopes lay, streaking and needling on the one cloud of the roofs. After the metro, I started walking. The sun was showing its last colors between the gray clouds. I decided to stay there for a while and enjoy it just at the time of the sunset. While walking, I could still hear the cheering from the football match. I turn a corner and I see a square which seems like a park. The park that was so busy on a Friday afternoon is now empty. Ancient peoples conceived of the city as an image of heaven, made visible in sacred buildings and works of art. Ever since, the city has been the focus of man's attempt to realize the image of heaven on earth, to achieve his highest potentials in works of art and thought and love. Sometimes the promise of the city has come close to fulfillment. Too often, injustice, violence, and war have made it more hell than heaven. Today, the ancient image of the city has grown dim and confused, while a better modern image has still to be formed. But against all present threats, the promise persists. Bueno, ha ido creciendo la ciudad, ha ido evolucionando la migración. Sí, inmigración había antes también, pero bueno, ha habido una evolución. Bueno, hay un poco de todo, hay mucha diversidad. Mucha diversidad. Depende del barrio, pero tiene mucha diversidad. I just left from the blue line in the metro of Court Line, and I'm walking towards this little square, and I can already see the vibrant life of this neighborhood. And in front of me there is a market, so definitely there will be even more people and more movement of the neighborhood. I'm not gonna lie, today I arrived a bit later than the last time, so there are no kids on the streets or their parents or any working people, but at this time around 11 I can hear the kids' voices from outside.
The charmer's name was Gaff. I'd seen him around. Bryant must have upped him to the Blade Runner unit. That gibberish he talked was city speak, gutter talk, a mishmash of Japanese, Spanish, German, what have you. I didn't really need a translator. I knew the lingo every good cop did. But I wasn't going to make it easier for him. Other women and we will interview with her, and this is the place. Now we are waiting her to finish with her customers and we will do the interview. Vale, ya esta tienda es mía y bueno, vamos aprovechando las oportunidades que hay y voy trabajando. Vivo aquí en Belviche 20 años. ¿Te gusta mucho? Me encanta, yo estoy encantada con Belviche. Pero Barcelona también es bonito porque he ido a Barcelona y... Pero aquí es muy más tranquilo y cómodo. Sí, por eso. ¿Y cómo es un día aquí en la tienda? ¿Hay mucha gente? ¿Cómo vives aquí? ¿Cómo está un día típico aquí en la tienda? ¿Cómo eres? Hay gente. ¿Hay gente? Hay gente. ¿Y trabajas trabajando, no como antes, pero... ¿Y trabajas todos los días? De lunes a sábado. Vale, y todo el día. ¿Estás sola? Yo soy. De 9 a 2 de la tarde. Vale, pues está bien. Pues ya está. No, eran otros tiempos. El barrio de los bloques de la Florida, por ejemplo, tenía... From where you are, you can hear the dreams. Más disperso. No lo quiero achacar toda la inmigración, pero sí que es verdad que el cambio constante. From where you are, you can hear the dreams. Mucha gente mayor y muchas familias que se han ido muriendo, los hijos viviendo, en vez de vivir en el barrio, From where you are, se han ido you can cambiando a hear otras the dreams. comunidades, viene más gente de fuera y se ha perdido un poco lo que es el barrio en sí, ¿sabes? A este barrio hay gente muy bandida, hay algunos bandidos. Es un barrio de gente, como dice, de la clase humilde, entre Barcelona, es como un barrio suburbano para mí, como yo también soy de un barrio suburbano. Aquí sí. La gente más pija vive en el centro de Barcelona o más arriba por Pedralbes, que son los que tienen más dinero. Aquí más libertad para fumarte un porro, para fumar lo que tú quieras ahí en la calle, donde tú seas, en tu casa mismo. Aquí la gente más liberal. Okay. Así, hablando en plata. Es como abierta, allá nosotros somos más cerrados, en Latinoamérica es más cerrado. Si tú estás fumando en una esquina te ven como marihuanero, como drogadito y tal, y te ven mal. Ajá. Aquí no, mira esa niña, aquí no va a ver mal a ella. Si alguien viene y dice que me quieren mejorar esta comunidad, sí. ¿Tú qué dirías? Y lo mandan a tomar por el culo. So finally we arrived to the square. Looking at cities can give us special pleasure. Like a piece of architecture, the city is a construction of vast scale, perceived only in the course of long spans of time. At every instant, there is more than the eye can see and more than the ear can hear. Every commoner has had long associations with some part of his city, and his image is soaked in memories and meanings. A clear image enables one to move about easily and quickly to find a friend's house, a policeman, or a button store. It also gives its possessor an important sense of emotional security and intensity of human experience. From sunny to rainy, it's still very nice to just enjoy this few minutes here. De acuerdo, pues yo de mi vida venía hace una semana atrás, no sé. Just people chatting, talking, and it's quite calm here.
edificios modernos con unos 20 niveles aproximadamente, donde la gran mayoría tienen una fachada con materiales de vidrio, acero y piedra. Algunos tienen formas rectangulares, otros un poco más irregulares, con vacíos y formas abstractas. En la planta baja de todos estos edificios son lugares públicos, como gimnasios, restaurantes, tiendas y distintos locales. De lo que se alcanza a ver desde la fachada y el tipo de gente que se encuentra en la planta baja y en la calle, la gran mayoría de estos edificios son corporativos con varias oficinas. Hay algunos que son de vivienda, donde se alcanzan a ver los tendederos con la ropa colgada. El parque se encuentra rodeado por todos estos edificios. Sin embargo, la entrada del sol no es un problema. Hay una gran variedad de árboles de unos 8 metros de altura aproximadamente, con distintos tonos de verde y amarillo. Y yo no te quiero insistir, pero soy agustivo en las redes lo noto. Y para que tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acabas con otro. ¿Y qué tal es vivir en L'Hospitalet? Vale, no es tan mal, pero es un poco aburrido porque no hay mucho que hacer y es una zona familiar, ¿sabes? Hay muchos niños y muchos parques, pero me falta un poco la vida y gente de mi edad, ¿sabes? ¿Y tus vecinos son familias o gente de tu edad? Sí, son familias y por eso no puedes hacer ruido, no puedes invitar amigos. ¿Y tu espacio, te gusta el piso en donde vives? Vale, es que no hay mucha luz, pero hay un poco de ruido también porque es en la primera planta, pero está bien por el precio. Claro. ¿Y vives solo? Vivo con 2 amigos de piso. Tutte queste bellezze il viaggiatore già conosce per averle viste anche in altre città. Ma la proprietà di questa è che chi arriva una sera di settembre, quando le giornate s'accorciano e le lampade multicolori s'accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie e da una terrazza una voce di donna grida gli viene da invidiare quelli che ora pensano d'aver già vissuto una sera uguale a questa ed essere stati, quella volta, felici. On parle souvent de ségrégation et ce terme a un sens assez précis. Ça veut dire que les différentes couches et classes de la société ont leurs espaces particuliers. C'est-à-dire on met les ouvriers dans les uns, les cadres dans d'autres, les grands cadres ailleurs. Bon, tout est séparé. Está bien porque es un barrio bastante familiar, hay mucha diversidad cultural que también me parece que está bien. Aquí sí que es verdad que la plaza esta que hay aquí siempre hay mucha gente, muchos niños jugando, todo eso da mucha vida. Hay colegios. Mira, ahora han puesto el casar este aquí también, de gente mayor. Gente mayor, que hacen muchas actividades, hay mucha gente mayor. Sí. Luego, o sea, la calle donde vive mi hermana es que no hay ni un ruido, pasan poquísimos coches y la verdad es que es muy tranquila esa calle. Donde está la familia, allí se ve. Y la han puesto muy bien, con escaleras automáticas, porque antes no había. Tom do this, and Tom do that, and Tom don't do that. Count the cash, clean the oven, dump the trash. Oh, your loving is a rare and a copacetic gift. And I'm a moonlight watchmatic. It's hard to be romantic. Swimming up over by the cigarette machine. Sweeping up over by the cigarette machine. I can't wait to get off work and see my baby. Well, she be waiting up with
magazine for me. Clean the bathrooms and clean them good. Oh, your loving, I wish you would come down here and sweep me.